And we're live. Welcome, everyone. Hello, it is a little bit after 1 p.m. Pacific Standard Time. Thank you for joining us for our special presentation entitled How Lupus Affects Hispanic and Latinx Communities, an educational symposium sponsored by GSK Pharmaceuticals in honor of Hispanic Heritage Month. My name is Kelly, and I am the creator and executive director of the Portland-based nonprofit More Than Lupus. Now, if you are unfamiliar with More Than Lupus, we are a multi-ethnic, multi-generational, and international lupus community designed by lupus patients to connect, to grow, and inspire each other throughout the peaks and valleys of our lupus journeys. And I say our because I have lived with systemic lupus and multiple lupus overlap conditions since the age of 11. Now, we believe every person living with lupus, no matter their background, should be treated with equity and dignity and taken seriously. It's also our mission that patients feel heard, they feel seen, and they feel valued. Today's event will spotlight the unique challenges of people living with lupus and lupus nephritis who are in the Hispanic and Latinx communities. We hope the information provided today and the lived experiences shared today can be used as a resource to hopefully propel you to have an open and honest conversation with your doctor. By the way, please make sure you share this live event on your Facebook page so that people can get connected to a community of support and have access to some incredible information and resources that will be shared today. Also, anyone who shares this live and writes shared in the comments will be entered to win a copy of my special butterfly. This is a book that was written for the little loved ones in your life. There's a question and answer and some helpful tips and tricks in this book. And you have your choice of having it in either Spanish or English today. So this is a fun little giveaway that we'll be doing at the end of the chat for those who share this on their personal Facebook page. Lastly, and I'm going to bring in Juana to translate a little of this opening for you and welcome for you. On a personal note, I want to say thank you to our Latinx community here at More Than Lupus and how you've shown us support. Our largest following and engagement is in Mexico City. It's not in Portland, it's not in New York, it's not in LA, Mexico City. So thank you. And this is for you. We are committed to the work for you, our Hispanic and Latinx community members. Juana, would you interpret a little bit of our introduction for us, please? Sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana Mata. Yo soy una de las cofundadoras de Lupus for Lupus y demás Mata Advocacy and Support. Nosotros traemos conciencia, apoyamos y apoyamos a la comunidad, pero hoy estamos aquí con More Than Lupus, no solamente para traer la concientización, sino también para hablar de como pacientes lo que pasamos y lo que pasamos como pacientes, ¿no? Entonces estamos aquí no solamente, como les digo, para apoyar, pero también para traer la información. Kelly de More Than Lupus nos dijo de que si ustedes comparten este en vivo en su página personal y en el chat ponen que ya compartieron, van a entrar a una rifa donde van a poder o van a tener la oportunidad de ganarse su libro que ella escribió. Así es de que, por favor, si ustedes gustan compartir, cual definitivamente les decimos que pues sí nos gustaría, porque esta información no nada más les puede ayudar a ustedes, pero también nos puede ayudar a otros miembros de nuestra comunidad que van a escuchar pues no solamente información como paciente, pero también van a escuchar información de un experto, ¿no? Entonces, por favor, compartan y estamos aquí para ayudarles y traerles la información que necesitan. Thank you for that.
Before we continue, a brief disclaimer. We understand the opinions shared today are purely for informational purposes and do not replace the medical advice and/or opinions of your doctors. If you're experiencing lupus or lupus nephritis or lupus overlap symptoms, it's important to follow up with your doctor and to seek the treatment that is best for you. Our panelists are qualified professionals, however, they are not liable for their comments since they are not acting as your personal physician or as your personal health advocates. It's time that we as a patient community delve deeper into this conversation, and I'm thrilled to have Amelia Vega, Patient Engagement Liaison for GSK Pharmaceuticals, here to introduce herself and to give her first presentation. Hi, folks. My name is Amalia Vega. I'm with GSK. Thank you, Kelly, for the warm introduction. Hola, amigos. Mi nombre es Amalia Vega. Soy enlace educativo con la compañía GSK. Gracias por estar aquí con nosotros. Before I start our presentation, folks, I just want to say that this presentation doesn't substitute a conversation with your doctor. It's for educational purposes only. Amigos, esta presentación es para fines informativos solamente y no sustituye una conversación con su doctor. So today, folks, I'm going to be talking about shared decision-making, which I think is going to be a really good intro to the conversation that we're going to be having with our friends that are also on the call. Hoy, amigos, vamos a platicar sobre hacer decisiones en compartida. Y de lo que vamos a platicar ahorita, en combinación con la información que nos van a dar Juana, ahorita que dijo, va a ser una discusión muy informativa. So let's get started. So what is shared decision-making? When you think of shared decision-making, there's a lot of different parts, right? It's going to be collaborative, it's going to be cooperative, and it's going to be communicative. So what does that mean? It means that anything that has to do with your health, you're going to want to make those decisions collaboratively with your healthcare provider. And your healthcare provider brings some things to this process too. They're going to bring their experience, their training, and their expertise when it comes to just things that they've seen, information that they have heard, and then also their clinical evidence, right? This is where they're going to tell you what could possibly be a potential treatment option for you. What are some of the risks involved, right? But then we also have a lot to do with that too. We bring a lot to the table. As patients, nobody knows our body more than we do, right? So when it comes to making these decisions, we bring our own experience as patients, as lupus warriors. We also bring our preferences. You know, our preferences and our health goals are going to change, right? And so that is what we bring. And then lastly, when it comes to communication, then that's where we make that shared decision with our healthcare provider. How often are we going to meet? What is our relationship going to look like? And then, of course, we always want to remember that we have to find our support where we can, right? Our loved ones, our support network can also help facilitate this entire process. Entonces, amigos, ¿qué es hacer decisiones en compartida? Hay varias partes cuando pensamos en lo que es hacer una decisión en compartida. Va a haber primero nuestro proveedor de salud. Si hay decisiones, nuestro proveedor de salud nos va a dar su experiencia, nos va a dar información sobre tal vez diferentes riesgos a respecto a diferentes tratamientos y también su evidencia clínica. Y aquí es donde él o ella nos puede explicar qué son tal vez efectos secundarios, qué son unas cosas que él o ella han experimentado con otros pacientes que han tomado esa decisión. También estamos nosotros en todo este proceso. Cada persona que tiene la condición de lupus se manifiesta diferente. Entonces, cuando es hacer una decisión en compartida, esta es la experiencia de nosotros que tenemos que compartir también. También nuestras preferencias y nuestras metas de salud. Y esos van a cambiar con el tiempo, pero son muy importantes tomar en consideración. Y luego, pues, la comunicación. Esto es cuando tenemos esa conversación con nuestro proveedor de salud, nuestro especialista, con cualquier persona que estemos platicando. ¿Cómo es que va a ser esta relación? Vamos a platicar cada semana, vamos a contactarnos por email cada mes, ¿verdad? Tener eso claro.
Y luego también siempre acordar que es importante encontrar apoyo donde lo podemos encontrar, amigos, como todos estamos hoy aquí, para poder ayudar con ese proceso. Entonces, cuando pensemos así más grande en lo que es una decisión compartida, cada persona tiene su rol. Ahora, actually, let me do it in English first. I talked about right now how when it comes to shared decision making, everybody has their role, right, of what they can do to kind of make this process happen. And I don't know why, but for some reason, anything having to do with advocating for yourself, for some reason, it has some people think that it's like a bad thing. Like they think that you're going to not be cooperative, or they think that you don't want to. You're being impatient, but it's actually the opposite, right? When you advocate yourself, all you're doing is asking questions, you're asking for more information, you're fostering relationships with the different specialists and the different folks that you're working with, right? Like that's what advocating for yourself is. So when it comes to our role, right, we have to always be proactive and stay engaged. So we can get information from a lot of different places, but we always have to make sure that we are doing it for ourselves too. We can get online, we can look up information, absolutely. Be aware of your values, your preferences, and your goals, because those change over time, right? Like somebody who's 20 years old and has lupus maybe would have very different goals, health goals, than somebody who's 50 with lupus, right? Also, own your health story. Unfortunately, we're not in a place where all of our information is just stored in one place and it's easily accessible for everybody to get, right? So we have to have all that information written down, or however it is that we can keep it, so that way we own our health story and we're able to share that information, vital information, with the different specialists and folks that we're working with. And then prepare for your health appointments, right? So whether that be putting it a calendar on your phone or an app, but just making sure that we are prepared with questions, our health history, maybe some potential questions that we think we might be asked, so that we're ready to share that information. Entonces, cuando es una decisión en compartida, el rol de nosotros también es muy importante. He notado yo que a veces cuando alguien dice, pues uno tiene que abogar por ellos mismos, como que las personas piensan que es una cosa negativa, pero realmente no es. Abogar por uno mismo simplemente es hacer más preguntas. Si algo no entendemos, podemos preguntar, más tiempo. Si tenemos nomás un poco de tiempo de estar con nuestro doctor, preguntarles si pueden darnos más tiempo para explicar las cosas. Eso básicamente es abogar por uno mismo, no es algo negativo. Entonces, el rol de nosotros es muy importante. Nosotros siempre tenemos que mantenernos proactivos con lo que es todo a respecto de nuestra salud. Eso es buscar información afuera con el doctor, como eventos así como estos donde hay información. También nosotros podemos meternos en el internet, en el Google, y encontrar información sobre todo lo nuevo, los recursos y las investigaciones nuevas que están saliendo de la condición. También siempre estar de acuerdo con nuestras metas de salud. Van a ser muy diferentes por cada persona. Puede haber una persona que tiene 20 años con la condición de lupus, y yo me imagino que van a tener unas metas diferentes que una persona que tiene 50, 60 años con la condición de lupus. Entonces, estando claro qué son mis metas de salud. También hacernos cargo de nuestra historia médica propia. Desafortunadamente, no tenemos un sistema con los médicos, donde toda la información, todos los especialistas diferentes tienen todo en un programa o en un sistema. Desafortunadamente no es así. Cuando tenemos una condición crónica, puede ser que estamos visitando a varios especialistas, doctores. Entonces hay que hacer nosotros cargo de esa historia. Si lo tienen que escribir, o tal vez también hay aplicaciones, cualquier cosa, lo que tengas que hacer para que cuando vayan con el doctor no están
nomás esperando que ellos tienen toda la información que ocupan, porque muchas veces no lo tienen. Entonces hay que ser nosotros cargo de esa información y poderle explicarles a ellos cualquier pregunta que tengan. Y luego simplemente prepararnos para nuestras citas con nuestras preguntas, con tal vez hay un tratamiento que estamos pensando, hay que buscar en el internet diferente información sobre eso para estar yo preparada para ir con el doctor y hacer esas preguntas. So, when it's time to make a health decision, we can kind of look at this in 5 steps. So, ideally, this is what would be the best process, if you will, when it comes to making a health decision. Number 1 would be to think carefully about the decision, right? Is this treatment option going to be good for me? Is it going to be bad for me? Maybe it's a lifestyle change, right? More exercise, who knows? But let's think carefully about the decision that we want to make. We're going to get the information that we need. We're going to be proactive and we're going to speak to our doctor, right? But we're also going to look elsewhere and see where else we can find some information. We're going to partner with our doctor to make the decision. So it's not going to be the type of situation where the doctor says, okay, you're going to do this and then you're going to be good. It's going to be a shared decision-making process, right? Where we talk to the doctor, we evaluate the risks and the benefits through the lens of our values, what our health goals are at that time. We want to stay engaged once that decision is made, right? This is where we do our part. We're proactive. We follow the orders and, based on the decisions that we made. And then lastly, and what I think is one of the most important ones, is that we involve our support system throughout the process. Remember that shared decision-making is a process, and it's not easy for some people. Sometimes we go to the doctor and it's like, okay, whatever the doctor says, right? But we have to remember that we have to take charge and be proactive of our health. So that means asking those questions, even if it makes us feel a little bit uncomfortable sometimes. We have that right. Ahora, cuando pensamos en que lo que es hacer una decisión relacionado a nuestra salud, es un proceso de 5 pasos. El primero va a ser de pensar muy seriamente en la decisión que queremos tomar. Puede ser un tratamiento diferente, puede ser un cambio en el estilo de vida. Estar de acuerdo con el cambio. Número 2, obtener la información que ocupemos. Lo podemos agarrar con el doctor, pero también vamos a mantenernos proactivos y también buscar información en otras partes también. Tercero, muy importante, nuestro doctor va a ser como nuestro, no quiero ser que va a ser como nuestro amigo, pero va a ser más bien como una relación donde las decisiones siempre van a ser en compartida. Cuando él o ella habla de un tratamiento o yo, vamos a evaluar lo que son los riesgos, los beneficios, pero va a ser de la perspectiva de las metas que yo tengo en ese momento como paciente. Número 4, mantenernos en comunicación, mantenernos sabiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si tenemos citas, bueno, vamos a estar de acuerdo que que estamos yendo a esas citas, que estamos atendiendo. Y luego, número 5, el más importante, es siempre involucrar nuestro sistema de lo que es apoyo, que es familiares, amigos y diferentes organizaciones como este. Es un proceso. Muchas personas piensan que, pues lo que el doctor diga, yo lo voy a hacer, pero no, realmente tenemos que tomarnos cargo de nuestra salud y hacer esas preguntas, aunque a veces sí nos hace sentir un poco incómodos. Los doctores son personas como tú y yo, entonces, ¿por qué no? All right, so I would like to continue this conversation with all of you. There is a QR code that you can see here, folks. All you have to do is get your camera, your phone, like you're going to take a picture, and you put it on that QR code and it'll prompt you to a website. And right there you can get webinars. People share different podcasts. There is also information on financial and insurance matters, if that's something that you have about. Also more information on shared decision making and how to, different tips on how to communicate with your healthcare providers and your specialists. And then also different videos, brochures, and resources. Ya hemos llegado al fin de esta presentación. Amigos, hay un
código abajo que pueden ver. Simplemente tienen que agarrar su teléfono como que van a tomar una foto y van a escanear el código que está allí y los va a dirigir a un sitio de web donde pueden encontrar información en inglés y en español. Ahí hay videos de diferentes programas educativos que hemos hecho con mucha información. Hay también información sobre las finanzas y la aseguranza si tienen preguntas sobre eso. Y también hay más información en detalle de cómo tener conversaciones con proveedores de salud que sean efectivos a respecto a hacer las decisiones en compartida. Y también hay videos y otros recursos especialmente diseñados para pacientes. So, folks, thank you for your patience with this, going back and forth in English and Spanish, but I hope that you enjoyed it. Amigos, gracias por estar aquí conmigo hoy. I'm looking forward to a great program. Vamos a tener un programa muy interesante. Muchas gracias. Thank you so much, Amelia, for your informative presentation. And we will have those resources available to everyone, including QR codes and any additional links to provide resources in Spanish and English. We're very excited to bring to the video here one of our dear friends of More Than Lupus, who is also partnering with us in many different ways with advocacy efforts. And I'm going to bring on let's see. I'm bringing on. There we go. There was a little glitch there. Juana Mata to introduce herself and share her journey and insights with you. Hold on, Juana, I can't hear you. That's okay. Oh. There we go. Ok, I'm sorry. Muy buenas tardes a todos otra vez. Mi nombre es Juana Mata. Soy una de las hermanas Mata. Soy una de las cofundadoras de Looms for Lupus y más Mata Advocacy and Support, a donde no solamente ofrecemos el apoyo, también ofrecemos y damos recursos sobre el lupus y otras enfermedades como la fibromialgia y salud mental. Empezamos la organización sin fines de lucro, Looms for Lupus, cuando yo fui diagnosticada con lupus en el 2009. Después de mi diagnóstico, nos dimos cuenta de que no solamente que había muy poquitos recursos para nuestra comunidad. Entonces, mis hermanas y yo, pues, miramos la necesidad de no solamente nosotros educarnos y prepararnos para ayudar a nuestra comunidad, porque sabíamos de que no solamente había poca información, pero también había muy poco apoyo. Y mucha de la información que estaba en las redes sociales o en el internet no era correcta. Entonces, mis hermanas y yo empezamos esta fundación sin fines de lucro y desde el 2011 estamos proveyendo ayuda y apoyo. Ahora, sí, mi diagnóstico fue, como les dije, en el 2009. Pero sinceramente les puedo decir que todos los síntomas que yo tuve los empecé a tener desde mucho tiempo antes. Entonces, sin yo saber qué era, pues sí estaba un poquito preocupada, estaba un poco asustada porque todos los síntomas que tenía y yendo al médico constantemente y sin tener una respuesta, pues sí era un poco, no solamente frustrante, pero también era pues de mucho miedo, ¿no? Entonces, el estrés, me causaba mucho estrés y como una de las razones por la cual una persona que vive con lupus tiene brotes es por el estrés. Entonces, eso pues también me estaba afectando, aparte de todos los síntomas como la caída de pelo, las llagas en el cuerpo, la fatiga, los dolores de cabeza, de articulaciones,
Entonces eran muchos mis síntomas. Por eso ahora nosotros en nuestra fundación no solamente traemos a luz los síntomas, hablamos de qué es lo que podemos hacer y como ahorita nos explicaron, ¿no? De cómo comunicarse con su médico y cómo abogar por sí mismo, pues yo les puedo decir que la razón por la cual estoy ahorita aquí con ustedes es porque yo abogué por mí misma el día que fui diagnosticada con lupus, porque si no hubiese abogado por mí misma ese día, yo no estuviera aquí. El problema que yo tenía era muy grave. En ese momento el médico no me estaba ayudando mucho y no me estaba creyendo que yo estaba enferma, porque como él lo dijo, te miras muy bien por fuera, pero en realidad, les voy a decir, yo estaba muy mal por dentro. Entonces, cuando sacaron exámenes de sangre laboratorios, el médico se dio cuenta que yo estaba críticamente enferma. Entonces, sí, les voy a decir, abogar por uno mismo es muy importante. En mi caso, mi abogacía por mí misma me salvó la vida. Okay, so I'm going to go ahead and share a little bit about my story in English. Again, my name is Juana Mata. I am one of the co-founders from Looms for Lupus and Mata Advocacy and Support. We founded these two organizations because we knew back in 2011 when we founded Looms for Lupus, we saw the need in our community, in Hispanic community, the need of not only bringing awareness, but also bringing the resources and information and support to those living with lupus, fibromyalgia, and mental health, but also to their loved ones, to their caregivers. Since then, we have been advocating, we have been doing not only bringing the resources about lupus, but we've also brought resources for other conditions such as fibromyalgia and mental health. My sisters and I are very committed to not only being there for the patients, but also providing the support and resources. Let's see. I'm sorry. I'm thinking of what I said in Spanish to translate it in English, but just know that Looms for Lupus, myself, Juana, and my sister Stella Mata were here to help and bring the resources not only to those living with lupus, but also the caregivers and loved ones. Now, Looms for Lupus, or my organization, we also provide the resources, and we're always have patients that can also share their stories, and we're there to help. Sí, nosotros no solamente proveemos el apoyo, pero como les dije, les traemos recursos, información y el apoyo. Por ejemplo, en este mes de nuestra herencia hispana, nuestra organización vamos a tener vamos a tener una serie de en vivos donde vamos a celebrar no solamente a nuestros hispanos, vamos a tener, por ejemplo, 2 reumatólogas hispanas y otros panelistas hispanos donde íbamos a hablar del impacto que están haciendo en nuestra comunidad, no solamente de lupus, pero fuera de lupus también, y pues atraer recursos. Entonces yo les invito, ¿verdad?, a que estén conectados con More Than Lupus, ¿verdad? Y también con nosotros, porque no solamente traemos el apoyo, la información. So I invite everyone to always stay connected with More Than Lupus. And of course, Looms for Lupus, we are here to provide the resources, the information that as patients, we all need. Kelly, I pass it on to you. No sé, I don't know if there's any questions or if there's any questions that you may have for me. No sé si Kelly, la cofundadora de More Than Lupus, tiene algunas preguntas para mí. La información que les di sobre mí pues es un poco corta, ¿no? Pero estamos aquí para ayudarles y a ofrecerles el apoyo.
So tell us about some of the resources that you offer in Spanish. You have support groups in Spanish and English for not only patients but also for caregivers. When do those take place? What was that? I'm sorry, I didn't hear the last. When do those take place? Ok, nosotros tenemos los grupos de apoyo en español e inglés también. Cada segundo sábado del mes, cada segundo sábado del mes tenemos un en vivo que es una conversación entre las hermanas Mata, que obviamente traemos preguntas y contestamos preguntas, traemos recursos como los recursos, la información sobre lupus y otras enfermedades. Tenemos el grupo de apoyo que sigue, que es privado, ese es bilingüe, que no solamente es para aquellas personas que viven con lupus, sino también los cuidadores. Y tenemos el grupo de apoyo solamente en español, que es el segundo domingo del mes. Y estos dos grupos son privados, donde solamente personas que tienen el link para entrar a estos grupos pueden entrar. So we have our support groups every second Saturday of the month. We have the Plática with the Mata sisters at 8 a.m., which is all in Spanish. It's via Facebook, Twitter, and YouTube. It's in Spanish. It's just a chat with the Mata sisters, followed by a support group, which is via Zoom. It is Zoom. So if anybody wants to join us in those support groups, you would have to send us an email or a message, and we will give you the Zoom information. And every second Sunday of the month, we have the Spanish only support group, which is also private. And we also do lives frequently on Facebook, Twitter, and YouTube. We are going to be having a series this month for Hispanic Heritage Month, where we're going to have experts, and we're going to have two rheumatologists or Hispanic rheumatologists that are going to be was celebrated for what they have done and the impact that they have made in our community. But we also have other panelists during our series. Again, we're celebrating, and we're also providing the resources and information to our community. Mm-hmm. Well, thank you so much for filling us in on all those wonderful resources for the Hispanic and Latinx community. Thank you for taking the time to share your personal story and for giving us insights into the organizations that you have just poured all of your heart and soul into. Love working with you and look forward to working with you more in the future, Juana. And give Estella our love as well. Absolutely, Kelly. We love working with More Than Lupus, with you, of course, More Than Lupus. And it's always a pleasure because we know that working together, we're making a difference. We are helping our community. And I think working together is the best thing that we can do, because together we can reach more people, and we can provide more support. I love that. Yes, we are stronger together. Thank you so much. I am thrilled to bring in our last, but certainly not least, guest. Speaking of support groups, this one has multiple support groups that she is a part of. So, how would you introduce yourself and tell everyone about your background, who you are, and some insights into your personal lupus journey? Sure. Hi, everyone. I'm Maddie from Chicago. Everyone else is on the West Coast, and I'm in the Midwest. So when I give my times, they'll be in Central Time Zone. So I started Lupus Spoons, and I started it August of 2019. So it's been 4 years that I started this support group based out of Chicago. And it is under Lupus Society of Illinois that's here in Chicago. And my journey with lupus started almost 11 years ago.
It was in 2012. I went to my doctor and I told her, if you cut me from my waist down, I'm okay. I said, my joints in my legs and my feet, my knees, everything hurts. So she took blood and she says, you have some form of arthritis. So I was just like, okay, I know what arthritis is. So she sent me to a rheumatologist, and his response to my blood work was, you have lupus, right? I had no clue what lupus was. I just started crying because of the ignorance that I didn't know what it was. So I didn't know, okay, am I going to die? Is this going to kill me? What's going to happen? What is it that I have? How do I explain it to my family when I don't even know what I have? And then I saw the third, then this doctor says, don't cry. Let's see if it's a false positive test. And let's check not only your blood, but also your urine. He called me October 9th, 2012 at 1:01 p.m. and says, Maria, you do have it. I saw a third doctor. That was in Evanston, which is a suburb outside of Chicago. And I saw another doctor in Chicago, and he confirmed it. So I had 3 doctors tell me, because I just wanted to make sure. Again, I had no clue what I had. So let me say all that into Spanish and then I'll continue. Yo trabajaba en el centro en Chicago. Yo soy de Chicago. So cuando digo las horas mías de todos mis grupos y todo son de horas de central. Las hermanas Mata y More Than Lupus están en California y en Oregon. So ellos tienen diferentes horas del día. Pero yo trabajaba en el centro y la historia mía es que yo tenía mucho dolor en mis piernas, en mis rodillas, en mis pies. So, cuando fui a doctor, ella me dijo, vamos a chequear su sangre. So, me chequearon la sangre y me dijeron, ella me dijo, tú tienes artritis. So, dije, ok, está bien. Yo sé que lo que es artritis y yo sé que es doloroso. Después ella me mandó a una especialista y él me miró la sangre y me dice, usted sabe que tiene lupus. Y yo empecé llorando porque no sabía lo que era la enfermedad esa, no sabía si me iba a morir, no sabía nada. Me dijo, deja de llorar, vamos a chequear ahora la sangre y su orine para chequear si es verdad. 9 de octubre de 2012 a la 1:01 de la tarde me llamó y me dice, ¿sabes qué? Que sí tienes lupus y vamos a empezar una medicina. So, él está fuera de Chicago. So, fui a otro doctor, otro especialista aquí en Chicago y él me dijo, sí, es verdad, sí lo tienes. So, me empezaron con medicina y eso y no sabía lo que era. So, déjame regresar a inglés y vengo para atrás en español. So I started seeing the doctor and he says, don't listen to the 2 cents of people. Don't listen to people. Go directly to Lupus Society of Illinois and get your questions answered with them. And it was the best connection that I made because I've been with them now for almost 11 years. And I went to them and I said, listen, my family is very understanding. They're very understanding of this illness, and I'm trying to educate myself on it and educate them. But I need a support group on the north side of Chicago. They didn't have any support groups on the north side of Chicago. Lupus affects mainly African American people, women, which are on the south side of Chicago. We do have them on the north side, but their main focus was on the south side of Chicago. The Hispanic area is like in the middle, and that area is called Pilsen. So they had a support group there. I'm way north where it's nowhere near those 2 areas of the city. So I said, do you have one on the north side? And they didn't. So they talked to me and they said, you're very welcoming and why don't you start one? And I was just like, okay, what do I do? And they said, find a spot, a location, and we'll train you. And it was the best thing where
I needed a support group because I needed to speak to women, men of all different ages, of all different colors, of all different religions, backgrounds, everything that really understood my depression, my pain, my fatigue, because lupus gives you this pain that it's not the same as other people's pain, a fatigue that is so extreme that it's not like, let me take a 5-minute nap and I'm fine. It's not. I could take a 1 or 2 hour nap and I'm still not fine. I'm still tired. So it's really hard. So I started the group 4 years ago. That was one group. And now Lupus Society of Illinois has 10 groups. I facilitate 3 out of the 10. 2 in English, well, 1 bilingual, 1 English, and 1 Spanish. I believe I'm the only support group in the Midwest or even near the East Coast that has a Spanish support group. The Mata sisters are on the West Coast. They have one, and then me. And I think that's the only Spanish support groups that we have. Thanks to COVID, it's on Zoom. So I don't care if you're in another country, another continent, another state, another city. Join our support groups. They're on Zoom. It's free. Join because you meet so many other people and learn from each other and know that you're no longer alone. Let me try to say all that in Spanish. Después que hablé con el segundo doctor, él me dijo, conéctate con la Sociedad de Illinois, de Lupus en Illinois, y hablé con ellos y son casi 11 años que estoy con ellos. Ellos me enseñaron mucho. Yo fui a ellos y les dije, ¿sabes qué? No sé nada de lupus, y me enseñaron lo que es lupus, me hablaron, me educaron, y le dije, ¿sabes qué? Quiero un grupo de apoyo aquí yo vivo en Chicago, pero en el parte del norte. Ellos tienen grupos en el sur, a donde hay más familiares que son morenos, y después en el centro de Chicago hay muchos latinos, o tenían un grupo allí, pero yo vivo bien por el norte, y que aquí en el norte tenemos un poquito de todo. So le dije, quiero un grupo de apoyo, porque sí, mi familia me entienden lo que es las enfermedades que tengo, pero ellos todavía no saben el dolor que paso, la fatiga que me da bien horrible, la depresión. So yo quería hablar con un grupo para saber lo que ellos hacen para ayudar ellos mismos. So, ellos me dijeron, no tengo uno, pero si usted quiere empezar un grupo, te enseñamos cómo hacerlo. Nada más encuentra un lugar. So, fui a mi iglesia y gracias a Dios que el padre me dijo, ¿sabes qué? Mi prima, si tienes lupus, y te voy a dar un cuarto para hacer los grupos. So, yo ahora en 2023 tengo 3 grupos. La Sociedad de Lupus tienen 10 grupos total. Yo trabajo con 3 grupos. Uno que es bilingüe en inglés en español, uno que es puro inglés y uno que es puro español. So, yo creo que soy la única aquí en Chicago y en el centro de los Estados Unidos, porque las hermanas Juana y Este están en el oeste, que es en California, y yo aquí en Chicago. So, me encanta, y ahora porque la enfermedad de corona, el virus, ahora hacemos todos los grupos en Zoom. So, a mí no me importa si están en otro país, otro estado, otra ciudad, no importa, se pueden conectar con nosotros, con nosotros en el internet. El nombre es Lupus Spoons, y eso es las cucharas de lupus. So, el grupo en español es las cucharas de lupus. Y las cucharas es porque usamos las cucharas de energía. Una señora en Nueva York lo empezó, y me encanta cómo ella le explicó
a su amiga lo que es lupus y la enfermedad, cómo le trata a ella cada día. So empecé un grupo y ahora tengo los 3 y estamos en vivo y también estamos por Zoom. So están invitados si no importa dónde viven. ¿Qué más le iba a decir? Cuando voy a doctor, y después le digo esto en inglés, cuando voy a doctor, yo tengo mi libreta, mi cuaderno, y yo siempre llevo mi cuaderno. Y este cuaderno es para el doctor y para mí. Yo pongo mis exámenes, los resultados, mis preguntas, todo aquí. Cuando voy a cada doctor, porque cuando usted es un paciente de lupus, no nada más solo van a tener un doctor o una doctora, van a ser varios. So yo no me recuerdo de todo, so siempre llevo mi cuaderno y hago una lista de mis preguntas. Pongo la pregunta y después espacio para la respuesta del doctor o la doctora. Y después pongo la pregunta, la próxima pregunta. Y gracias a Dios que el doctor que me trata de lupus me dice, ok, Maddie, ¿cuál es la pregunta, la primera pregunta? Ok, te doy tiempo para escribir eso. ¿Cuál es la próxima? Mucha gente no tienen esa libertad, no tienen eso porque los doctores van en el cuarto y te dan ni 15 minutos. Ese doctor, gracias a Dios, que me da mucho tiempo y sí, me oye y me escucha y me entiende. Déjame decir eso en inglés. When I go to the doctor, I always take my notebook. My notebook is my medical notebook. My results of my tests are in here. Questions that I ask my doctor, I leave space in between so that they can give me the answer and I can write the answer, because with brain fog, I don't remember a lot. Once you walk out the door, I'm like, oh my God, what did he say? So I write down their answer. My rheumatologist gives me time where unfortunately not many people get that time. They're in and out, within 15 minutes, they run in and out. But I take my notebook all the time I go to see any doctor. I have so many doctors, and us lupus patients don't have just one doctor. We have many. And having brain fog is very hard to remember. Please take a book. I always take someone with me. My mom always goes with me, someone. Even during COVID, I would video my parents in so that they can hear and they can ask questions. Let me put that part in Spanish. Cuando durante el virus, el tiempo del virus, que no podía llevar a alguien a doctor conmigo, siempre tenía mi teléfono y tenía que trabajar con mis padres y yo en el teléfono con un video para que el doctor le podía preguntar, hacer preguntas, y también ellos podían hacerle preguntas al doctor. Pero los grupos míos se llaman Lupus Spoons 2.0 y las cucharas de lupus. So si busca en Facebook o en TikTok o en Instagram, búscame en Lupus Spoons. I don't remember if I said what lupus. Oh, the spoons are, see, that brain fog that we have. I called my group Lupus Spoons. I think I said that in Spanish. Lupus Spoons, because of this amazing woman, Christine Mezzardino in New York. She made up a story to teach her friend about how she lives with lupus. So since then, I always use Lupus Spoons, the spoon theory. So I named my group Lupus Spoons 2.0. And in Spanish, it's called Las Cucharas de Lupus, which is the Lupus Spoons. And I totally live by the spoon theory. And I always walk around with spoons, either on my keychain, use your spoons wisely, or on a necklace or earrings. So yo siempre tengo una cuchara conmigo en mi llavero, en el collar, arete, siempre tengo una cuchara porque uso eso como la energía. No uso todas mis cucharas en un día
porque si no me causa mucho dolor y fatiga. I don't use all my spoons in one day because it'll cause a lot of pain and tiredness. So look for me on all social media as Lupus Spoons. And you're welcome to join our support groups anytime, Spanish, English, and always the patient is welcome and their caregivers, family, friends, everyone, so better to understand us. And it's not just lupus, it's all autoimmune because a lot of us have the same symptoms: depression, pain, fatigue, brain fog. Really quickly, todos los pacientes están invitados, también lo que te cuiden, también tu familia, tu amistades, y nada más las personas que los pacientes que invito no nada más tienen que tener lupus, tienen otras enfermedades que también sufren de fatiga, de dolor, de que no pueden pensar bien, no se recuerdan de cosas, depresión, eso todo lo tenemos común, siempre están invitados. Por favor, búscame en Lupus Spoons en el internet. Gracias. Y siempre me encanta trabajar con las Mata Sisters y con Kelly. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Let's see if Amelia's. Oh, here she is. Perfect timing. Wow, that was timed perfectly. Thank you. Thank you. Professionals here, I tell you. I just want to say before we do our giveaway, which by the way, I already know who won. Thank you again to our esteemed professionals here and people who I call my friends, and to GSK Pharmaceuticals for sponsoring today's event. We are so thankful to be able to work with Lupus Spoons and to be able to work with Looms for Lupus and Mata Advocacy Support Group, and obviously GSK. What a great partnership to be able to come together and to highlight underrepresented communities in the lupus community that are so important and that have the resources that are out there. And we just need to let people know we are here for you. We have these resources available. We've got support groups in Spanish and English in Chicago, same thing with California as well. And More to Lupus has resources in Spanish. Please check out GSK's Us in Lupus and all their resources in Spanish that they have as well. And all of this will be posted not only in the comments here, but also when we are able to upload this virtual event to YouTube. We will put all of that in the bulk of the show notes for you to be able to reference. Once again, thank you so much. And you're all wondering who won the book, right? Who won the book? Well, I can tell you right now, Hope won the book today. Miss Hope, it says Hope Reigns. I love that. What a beautiful, I don't know if that's your actual name or your screen name, but what a beautiful name. Hope does reign. And you know what? We feel that here in the lupus community too. We are energized by the hope of a better future. And we are mindful of where we are right now and the work together we can do, the plan of action to bring and shine light in the Hispanic Latinx community. So Hope, let us know if you'd like my special butterfly in Spanish or English, and we will ship it out to you. Thank you to everyone who is watching this live with us right now. And we also want to say thank you to everyone who will be streaming this later, wherever you are watching this, whenever you're watching this. We're appreciative. And please check out morethanlupus.com for more resources. And stay tuned to have your resources on Lupus Spoons Support Group, GSK, Us in Lupus, and Looms for Lupus, and Mata Advocacy Support Group here for you today, too. Thank you. Thank you for including us. Thank you, Kelly. Thank you, Ms. Vega. All I have to say is that together we are needing a community of hope. And todos juntos estamos tejiendo una comunidad de esperanza. Es algo que Looms for Lupus, nosotros las hermanas Mata, hemos dicho todo el tiempo. And we thank you so much, Kelly, because we are needing a community of hope together. Love that.
Thank you. Thank you. Everybody. Until next time, goodbye for now. Bye-bye.